খবৰতে নাগালেণ্ড ষ্টেট কেবিনেট খান যা কালি মিটিং ষ্টেট কেপিটেল কহিমা বৰা ৰাখি লৈছে আৰু ENPO খান বৰা চেন্ট্ৰেল ষ্টেট ইলেকশ্যন টি পাব্লিক এমাৰ্জেঞ্চি এণ্ড এবচেণ্টেশ্যন ডিচিশ্যন লৈ কিনে যা থকা ইছ্যুটি প্ৰেছ ষ্টেটমেণ্ট ৰিলিজ কৰি দি কিনে ULB ইলেকশ্যন পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ আৰ্জ কৰি দিয়া আছে ষ্টেট কেবিনেট প্ৰেছ ৰিলিজ টি 6 ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ ENPO ফেডাৰেটিং ট্ৰাইবেল বডিজ ফ্ৰণ্টেল অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু চিনিয়ৰ লিডাৰ্ছ খান January 17 meeting ti FNT na hoile Autonomous Council recheck February 14 ENGOA logina meeting te Ministry of Home Affairs side brand hoile through alag party non accept or discuss na kurbo kugina jonai disha aro February 23rd Chinmoho Bosti meeting ti Central State non participation March 1 tarik 2024 joint coordination meeting Dimabur 6 resolution adopt kurgina public emergency declare kurgina March 12 ENLUN MP summoned March 20 tarik ENPO confirm Lok Sabha absentation April 17 ENPO urge 20 MLA non participation aro alag meeting held kurgina discussion directive di ahatu people's right to vote in democratic process de violation kri aja shukugina listed kuri dia ase aro itu eklan hogina chief minister legislator of Eastern Nagaland and state cabinet khanbra pi appeal kurgena aja sholipi absent kurbole resolve kurlogina choita district ti 0 vote thakse kogina press statement kuri dia ase itu karni state cabinet khan 16 of May ja kali meeting rakhi logina aro ekbar ENPO and its constituent bodies khan ki ULB election Supreme Court direction hesabte conduct kuri thaka interest of public and welfare karni participate kurina progress kurubole cabinet meeting rakhi gene ENPO laga decision oporti urge kuri dia ase naga plebiscite din ja kalimar kula oporti naga nationalist council lotha region khanpi plebiscite din lotha hoki wokhate rakhi logina program te Yahamo Paton vice president and ECF members fra Naga Nationalist Council formation 1951 khatabra koi digena council members khan poila nation karni nijor laga khun jan digena aija she koi dishem vice president of ECE Yahamo Paton addressing ti 1951 bra Naga Nationalist Council formation kurgena aha poila tu Naga manu khan bishibra ahigena program attend kuri aija aro Naga manu khan pi bishi deri na logina independence achieve kulobole biswas dangor rakhigena ja thaka koi dia ase lotha ho chairman even attend kuri koi dia sabtu NNC lotha region itu Naga plebiscite mangi thaka tu Naga manu inheritance right to freedom isobra district grade kuri dia koi dise itu karni itia ami khan cultural and language safeguard kuri protection of Naga identity karni alag Naga political group khan pi ekta hat milai gena bishi deri rukhi aha Naga independence achieve kulobole koi dia ase khoborte itubar Supreme Court khanbra Delhi Chief Minister Arvind Opor interim bill digena Lok Sabha election campaign kurubole di thaka oporti Union Home Minister Amit Shah public addressing ti Supreme Court khan decision to routine judgment karne ase aro country manu khan tu special treatment phabi thakbo koi dia ase media interaction te Amit Shah koi dia sabtu AAP Chief Arvind Bra itubar Lok Sabha polling ti public favor vote bishi paise koili jail wapas na kurbo koi dia ase ulipi guilty thakya nai koili kinika jail gusubo kogena huti loya ase aro judge kunbra bail grant kudise judgment phabigina use or misuse kudise kogena response kuri dia ase aro Arvind Bra electricity bill guarantee di thakya oporti Amit Shah awas uthai digina ta laga party tu 22 seat karni contest kuri ase aro kinika 22 seat logina government form kurbo kogena huti ase itu karni Arvind laga kahani serious nolobole Amit Shah koi dia ase kili Delhi Chief Minister tu regular bail na pagena interim relief pai thaka point out kuri dia ase khoborte BJP MLA dujon badorati fake Facebook create kurgena target kuri dia report pailoi ase aro fake account janilo asat official account logina public opor clear kuri dise kili fake profile create kurgena duplicate cholai thaka janilo ani mite koi dia ase
আজিকালি fake account create kurlobole bishi asani ekta hoi jai shikli profile pics aro details khan sob social media platform ti pai logina popularity exploit kurdibole nimite duplicate account banai gina misham shikri ase aro leaders khan through social media logina nijor constituency manu khan ke connect kri thakya misham shikri dibole main prime target thakshiko dia ase